Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y vamos a seguir con este taller del miedo, a ver quién siente más frío las patas y todo. Estamos con Anapi, Clau y Anaco, vamos a llamar Anacor, para distinguir a las Anas. Anaco, y bueno, empezamos desde el sur saludando a Anapi ahí en Patagonia. ¿Qué tal? Hola, buen día. Están saludando a los perros, a los vecinos también acá. Buen día. Gracias, Iván. Buenas, ahí con tus 17 grados. Vamos a dar el parte meteorológico también. Ahora seguimos también con Clau, que está de visita ahí en Trelew. ¿Qué tal? Gracias. Salud. Deseosa de seguir. Sí, yo frío y otras cosas. Sí. Con el miedo desde ayer. Así que vamos ahí a seguir aprovechando esta conexión. ¿Quieres saludar Gracias. personalmente a alguno de los millones de suscriptores o no? No, acá con mis espíritus nomás entro en diálogo, que me están acompañando y tienen miedo también. Vale, pues saludamos también a Anaco. ¿Sabes que Anaco es una parte del territorio? O sea, Anaco está en una zona petrolera. Bueno, cuéntate. Gracias por la invitación. Pues gracias. Aunque hay 26 grados, yo tengo las manos congeladas, Sí. los pies. Pero siempre has sabido que eso tenía que ver con el miedo. Sí, yo sabía que cuando estaba temblando de miedo estaba helada. Venía justo. Bueno. Gracias, Iván. Gracias, amigos. Y aquí en Madrid tenemos esto, en vuestra patria de verdad, que es Resistencia, Chaco, Corrientes, todo eso. En Argentina tenéis 42 de máxima. Y para que veáis qué suerte tenemos, en Moscú la mínima 7 grados bajo cero y la máxima -2, menos 1 mañana. Así que nada, tenéis que agradecer a Dios con todas las fuerzas y todo vuestro corazón de que no os estáis congelando de miedo por ahora, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar ahora congelarnos. Vale, pues empezamos ya si queréis, ¿no? A congelarnos de miedo. Vale, yo silencio y cuando queráis interrumpirme por si no se oye o hay que parar o lo que sea, pues eso. A ver qué tal se oye todo y ya me paráis y luego vamos a ir, si queréis que vaya más despacio o más deprisa, también. Do you notice when you're afraid how much you eat? Así empieza directamente este segundo vídeo, después de comer, por eso habla de esto, de la pausa para comer. It's just like everything's kind of this. It's amazing how much we use food to get away from ourselves emotionally. All right. Should go on a fast, a forced fast between the entire sessions. And one thing I'd like to talk to you about is that some people had some emotional experiences during the break. That I'd just like to talk about a little. And that is that many of you have the emotion that you would like to get away from your own emotions. Right? Now, that is a very, very dangerous emotion that you have, particularly if you're mediumistic. Because if you're mediumistic and you want to get away from your own emotion, then what happens is you finish up inviting a spirit in who wants to get away from their own emotions. And they can overcloak you quite easily in that state. And before you know it, you're in a state where you're experiencing a spirit's emotions, and it doesn't benefit the both of you at all. Voy a subir el tamaño de la
letra, a ver qué tal. Uy, ¿qué ha pasado? And so that happened a couple of times in the break. So what I did was I stopped the person from doing that and got them back into being inside of their own body again. Back into being with themselves. So if you could just bear that in mind when you're processing emotion, that if you have a desire to get away from your own emotion, that is when you're in the most vulnerable state when it comes to spirits. Right? So if you want to do some progression and you're mediumistic, you are far better off praying to God to just keep aside these spirits from you for a while. And firstly, before you deal with other emotions, firstly focus on your emotion of neediness, which is the addiction, and that's driven by the desire to get away from yourself. Aquí ha dicho, eres medium, pero se refiere a eres mediumnístico, si lo habéis oído. Mediumnístico, o sea, cualidades de medium, que la gente no tiene por qué ser un medium declarado, pero puede ser así, con esas cualidades, aunque no lo sepa, y así. Esa emoción de necesidad, de necesitados que estamos de alejarnos de nuestras propias emociones sería la adicción. Vale, ese impulso. When you have a desire to get away from yourself, you go out of body, basically, and any spirit in that mode can take over your body. And to be frank with you, the mental institutions are full of people who are in that state. And that's not a state that I'm encouraging you to get into. Can you understand that? Because it's quite easy in that state to be heavily influenced by a spirit for a long time. And my suggestion is to not allow that state. And the way you not allow it is by owning your own stuff, staying in your own body. Así que eso, no nos olvidemos, que no lo hemos dicho, a respirar en la barriga mientras vemos esto, viendo cómo la respiración se encoge cuando leemos estas cosas y vemos. Right up it goes. It might not be working because I've still got... Oh, no, it should be working. No, it's not. Can you put the talk? It's now working? Yep, there you go. What if you don't know if you're mediumistic? Generally, if you're not sure that you're mediumistic, but just be very sensitive to your own emotional experience, because a lot of times you'll feel like there are times when either there's people talking to you, trying to get you into a certain state, or you'll find that you go into a sort of a heightened awareness state that's not normal for you. Un estado de conciencia no elevado en el sentido de así maravilloso, sino intensificado. Es más, ahí había que cambiar eso. Sí, un estado así raro. Or you go into a very detuned state that's not normal for you. So any major change in your state is usually going to be influenced by spirits. And if they're influenced by spirit, there's a high likelihood it's driven by a desire that you have to get away from your own emotion. So try to focus on your own emotional state all the time. Stay in your body.
You don't need to let anyone else take over your body. Stay in your body. A lot of us would like to have someone else take over our body because we don't want to have responsibility for it. Get back into your own body and stay in your own body. Oh, sorry. We need another person. Ken's taken Hiroko's advice. So, good on you. AJ, I'm just wondering about when you are beyond knowing that you're trying to escape your own body, it's into denial, meaning you don't even know that you're denying it because you're so afraid. Yeah. And I wondered if, for example, these films would normally terrify me because I am frightened of the spirits, but they don't terrify me. Mm-hmm. So I was aware that there was tensing, but is that implicating that there is a greater fear than normal fear, if there's such a thing? The goal of this isn't to terrify you. The goal of this is to help you go through an emotional fear experience and come out the other end of it. Right, so firstly, we need to look at what the goal of this is. It's not to actually terrify you into a state where you're now living in your fear constantly. It's actually to allow yourself to actually go through the fear and into the underlying grieving that actually your fear is generally covering, right? Now, with regard to the spirit attachments, those attachments are going to occur every single time you deny an emotion. So many of you today have brought along spirits who are with you because you're denying your own emotion. Does that make sense? And then some of the emotions that you have are like anger. That's a capping emotion, and then some of those spirits connect to that emotion. And some of the emotions are like an angry grief, if you like, which is still not the underlying childhood experience. And so some of the spirits with you are in angry grief as well. And they connect with that emotion inside of you. The key for you to remember all the time is stay connected with your body and yourself. And if that means you have to stop emotionally processing and go for a jog or go for a walk or do some exercise or do something else that reconnects you with your body, so you stay in your body when you're processing your emotion. It's pointless you getting out of your body to process an emotion because firstly, you don't process the emotion. And then secondly, a spirit can use your body for whatever they want to use to process your emotion, to process their emotion. And they don't finish up processing theirs either, to be frank, because it's driven by an emotion within the both of you to avoid your own emotions. And so this is why it's so important to own your own stuff all the time. Own your own stuff. Nothing that's happening around you in your life, all the events, everything is all happening because of our emotion. We need to own that and stay in that.
Now, if you're worried about being able to tell the difference, and the key is to deal with that fear firstly. So allow yourself to feel that maybe, you know, you are being overcloaked or whatever it is, that's the feeling that you have. Talk to God about it. Remember yesterday I said one of the major ways in which you can deal with all of these fears is to talk to God about the truth of them. What you really feel all the time. Stay connected with God through these processes. If you stay connected with God, you will never get into a state where you're out of what people would call out of control with. You have to be committed or something like that. Does that make sense? It's only when you get away from that connection and away from the connection with yourself, that's when you're inviting these spirits to come in and other people around you even to come in. Now, you can feel those needy emotions in you. Many of you can feel them. Sometimes I get people coming up to me who don't want to give me a hug, they want to get a hug. Right? You need to look at your emotions about that. Can you see there's something in there for you? Why do you want to get a hug from somebody? It's because of something going on within you. Of course, I'm happy to give you a hug. I don't need a hug from you, though. That makes sense? So allow yourself to feel why you're needy like that, because it's those needy-based emotions that finish up connecting you, disconnecting you from your own self, and connecting you energetically and emotionally with everyone around you. And that's when you become heavily invested in their opinions, heavily invested in a spirit's emotion. And when that happens, that's the beginning of what you would call spirit obsession. Right, so many of you who are mediumistic, if you want to follow the divine love path, own your own emotions. Most of all, that's the most important thing for you to do. And stay connected with God before you begin anything. And as you're going through everything, stay connected with yourself and with God through the process. Then you'll find it a lot easier. Mary. We might just turn down those mics just for a sec. Mary doesn't do that off. Oh, it's not those. Just want to turn down these ones here because they're ringing a bit. That's on there. Rightio, Mary, fire away. What's really confused me is that I was sexually abused by my neighbour when I was 6. Yep. I have no memory of it, but my sister remembered it. But Yep. I had dreams, had nightmares of being vampires coming and sexually molesting me. Yeah. What really confuses me is that I really believed in Jesus and God then, and I used to go to bed and cry and talk to God and so, and I was really emotional as a child. So. Why didn't it help me? You had some opposing emotions already in you from your parents' condition. And that's what caused you the damage, in fact. What happened with all of childhood abuse, it's the parent's condition that attracts the abuse, not the child's condition.
But I used to go to bed every night just to be with God and talk to Jesus, and I think that's why I lost my faith. Yes, many of the people who have been abused as a child have lost their faith in God, certainly. But also bear in mind that false beliefs don't help you either. But I really did feel abused by God. I know. But understand that your parents' false beliefs don't help you. You see, what's happening is most of you are still not aware of how much, as a parent, you affect your child and how much you, as children, have been affected by your own parents' condition. You see, it's the parents' condition that attracts everything to the child, including any abuse that occurs to the child, is attracted by the parents' condition. Parents' fears, parents' unhealed sexual fears and sexual responses and so forth. And there's a lot of other things about fear of protection, fear of children, and I could list like hundreds of different emotions that finish up combining in the parents' condition. And it's the parents' condition that protects the child. So if a child is unprotected, it is because of the parents' condition. Now, in your case, Mary, you actually were protected as well. You would just not have the memories of it yet. But the times when you were unconscious of the experience were the times when you were in the state I mentioned earlier to, what was her name? Sorry? Rebecca. Yeah. Up the back. Remember I told her that she was actually taken out of body and kept protected. So she didn't have to experience the events. That actually also occurred to you. This is why other people can tell you about the events, but you can only remember perhaps even before or after, or not even remember that at this point. So the truth is you were protected, but you need to actually work your way through the emotions that God doesn't love me, God didn't protect me. And you need to allow yourself to feel those emotions. Does that make sense? So there's no chance when you're a child, because we had a big property and I was able to externalise my emotion down the beach when could hear me, I could scream and yell and cry, but there's no chance when you're living with parents that are so damaged. It's very hard when you're living with parents that are damaged, because all they're doing is reinfecting the emotion you're releasing. So every day you release something, the parents the next day reinfect you with the same thing. You know what I mean? Like they treat you badly, they punish you, they maybe corporal punish you, and all those kind of things. So you release something one day and express the emotion, and the very next day they do exactly the same thing that made you sad the previous day. And so it's very, very difficult. And this is part of the multi-generational problems that we face on the planet.
And this is why one generation has to make the change. Because if this generation, our generation, does not make the change, the next generation now is faced with the same issues and the same problems because of what's going on in terms of soul damage. So the issue always gets back to the fact that if the parents are completely owning their own emotions, then the child is fully protected in that place. But that is rarely, if ever, happening on the planet. And you can feel even in yourselves at times when I say that, how much resistance there is inside of you to that truth. There is so much resistance inside of us as parents about owning the damage that we have done to our own children. Right? To actually own it emotionally, own the causes of it, I mean. Not to take the blame in the sense of the effects. I'm saying own the cause. The cause of my sons have both had to work through huge amounts of emotions about their relationships with women. They both go down the track of choosing women who are princess-type women and then pleasing them as much as they possibly can to their own detriment. Who created that? I did. So I created that. I need to own that, and the way I own that is not just by only saying the words. The way I own that is I go back and feel my causal emotion as to why I did that inside of me. Does that make sense to everyone? Feel that emotion, focus on that emotion inside of me. I can take responsibility for that emotion that's inside of me. Now, as I'm doing that, what's happening with my boys is that they are automatically now working their way through those emotions, because Dad has already done that in his own life and is already working through those emotions in his own life. And every change I make in that area affects them. So I need to own the fact that I created this with my own children. One generation has to do that. But all of us need to understand that we are not to blame for most of the emotional injuries inside of us. We are only responsible for the releasing of them. Aquí añade, sino únicamente o solo, only, responsables de la liberación de las mismas. Luego veríamos después de unos años, a ver si esto lo comentamos al final, después de pocos años, incidía en que realmente las cosas más gordas que nos cuesta más liberar son las heridas que nos hemos provocado nosotros mismos en base a actuar sobre las heridas de infancia, ¿no? O sea, las cosas del arrepentimiento. Eso. Pero bueno, luego lo... Vale. So I am not to blame for the emotional injuries inside of myself. I am only responsible for releasing them. Only I have
control over who releases my own emotions. I am the only person who can release the emotions now that they've entered me. And this is one of the sad, sad results of mankind walking away from God. Because if we never walked away from God, we wouldn't even have these emotions in us to deal with. Right? And you will see in a few generations' time, even in maybe 1 or 2 generations' time, the effects of people living in divine truth and what it has on their children. And you'll look back at this generation that we're living in now and say, wow, wasn't that a bad dream? Right? Look at this terrible place where we've been in and look at what was possible all that time. And yet we just didn't know because we just carried this multi-generational abuse, and away we went and carried it down generation, and generation. But what you state, Mary, is very true. As a child, it is very difficult to protect yourself against anything unless you're really connected with God. And even then, you're going to get generational abuse from your parents. Because they're going to keep doing the same thing until they change. And many of you feel that that is very unfair. And that's the emotion you need to release. Does that make sense? Let go of the fact that it's so unfair. Allow yourself to feel that. Yell at God, firstly, you might need to, about how unfair this system is. And then go into that emotion and release the emotion. You'll come out of it understanding the benefits of it and the truth of it, and also, in fact, the love in it. El amor que hay en ello, no que hay en la emoción en sí misma en este sentido. O sea, el amor en el proceso, ¿no? Because there is actually love in everything that God has created. But only when you've dealt with that emotion. That makes sense to everyone. And microphone down. AJ, with the breathing, with your fear diaphragmatically, what you were talking about before, do you just need to do that and then you'll drop into something else? Is that all you need to do? Just breathe? A lot of the times that's all I've ever needed to do to get into my emotions. Just to breathe. But you have to breathe fully into your diaphragm to make that happen. And that's why you're doing that really gets things going and open up inside of you. Now, after a while, you don't need to do that so much because
Because you're so connected emotionally, you're like a child. So you imagine a child running around, trips over, starts crying straight away, doesn't it? It's not like looking around firstly to see whether anybody's there and then cries, or do you know what I mean? Like, because that would be a needy projection, you know. And then, or it's not like it falls over and cries, and then looks around and somebody isn't there, and then they cry because they're scared of being seen to cry. That's another projection. Normally, the child will just go and fall over and cry. That's what you'll be like in the end. You won't need to breathe to get in contact with it. You won't need to do all these other things to get in contact with it. But what we're doing, and this is something that's very important to understand, what you're doing is you're breaking through all of these walls and barriers that have been piled on you for years and years and years. These are multi-generational walls and barriers that have come down through the generations. If you look at it in the Paget messages, we called it in the Paget messages multi-generational sin, or multi-generational missing the mark. The sins of the parents being visited upon the son. This is what that means. It doesn't mean that you have to pay for their faults in the sense of a physical effect way. What it means is their emotions inside of them, unhealed, got transmitted into you, and now you're paying for their decision to not heal their own emotions. Right? So let's make the decision to heal our own. But to do that, we're going to have to work through some of this injustice feeling that we have. Why do we have to do it? Why couldn't have they done it? You know, all those kind of emotions. Why did God make it this way? And all of those kind of things. Now, when you come through those emotions and out of them, you'll realise why God made it this way. And in fact, rather than me telling you, I'd love you to go through some of those realisations, because when you do, they're so powerful realisations that you start understanding God so much in the process of realising why God made it the way she made it. But to let yourself just feel and experience the emotion. I just wanted to add that I don't actually think breathing is the only thing you have to do. No. You have to be in a state of willingness to experience your emotion, then you can breathe into the emotion. But personally, for myself, getting to the point of willingness to experience all of my emotion is the hardest thing. It's the hardest thing, and I need to do a lot more than breathe. Yeah. Yeah. You're looking so beautiful today. Sorry about that, but just had to say that, I just felt that. And the thing that Mary brings up is a very important point, because remember yesterday I said that one of the biggest blockages is this feeling that we have that we're not going to be able to cope. Right? That we won't be able to deal with these emotions.
you see, that creates an unwillingness within us to deal with them. So I start talking about anger, I get a lot of the audience feeling, no, I don't want to deal with that emotion. That emotion's yucky, it's bad. It's, you know, how many times have it been drummed into us with the New Age beliefs? You're in an angry state, you are not very developed, you know. And so it goes on. There's so much judgment. What about from the Bible? If you get angry, you sin. No? There's actually a passage in the Bible that says you can be angry and not sin, believe it or not. But nobody quotes that one. It's always the other ones, you know. And so what we finish up doing is we read all this holy literature, if we could call it that, and then in the process we come up with all of these ideas of what it means to be a spiritual person. And then we realise, wow, I'm not really like that. So what I'll try to do is be like that in here. And that's not the divine path. The divine path is to be like that in here. And to be like that in here is going to mean and require of us a willingness to release emotion. It's going to require us not just a willingness, but remember what I've said humility is? A passionate desire to fully experience all of your own emotions. That's what you're going to need in the end, in this part. And if you don't have a passionate desire to experience just one emotion, then that emotion will prevent you from progressing. Right? And when you think about it, that makes sense, doesn't it? That's our free will in action, isn't it? We have the free will to passionately avoid an emotion or passionately desire the emotion, don't we? We can choose either. Right, what I'd like to do is trigger a little bit more fear, though, if we can. Is that all right? What's the subject? Still fear. Still fear? Yeah. Oh, hello. Go. It's still fear, but it's a comment that you made towards the end of the movies. Yeah. With the expulsion of, you know, the demonic entities with spirits, yep, yeah, yep. But a loving way, I guess. Like I see them quite regularly, Mm-hmm. you know. How do you do it? How do you sort of help somebody that has got someone with them and it's not very nice? Aquí busca una forma amorosa de expulsar a los espíritus. Jesús quería que las preguntas tengan que ver ya, pasar de todo lo que ha habido de temas muy variados, y por eso le pregunta ahí el tema de la pregunta. Entonces ella... El espíritu no es muy agradable y tiene alguien... La persona tiene un espíritu que no es, digamos, bueno, nice. The reason why a spirit is with a person
And if the spirit isn't in a very nice condition, it's because of the person's emotions. Right? Just earlier, do you mind me relating something, Liz, for you? Just earlier, Liz had an emotion in the break. You may have heard her screaming in the break. Liz had an emotion where she wanted to get away from her terror. As soon as she had that emotion, there was another spirit around her who also wants to get away from her terror, and she wants somebody else to share in her terror with her. So what she did was she just overcloaked Liz. Right? And so Liz is there screaming, and I can feel it's not Liz screaming anymore. It's the spirit screaming. Right? So what attracted that was Liz's desire to get away from the full experience of her own emotions. Because she started getting terrified, she went out of body. Right? She didn't want to feel the terror herself. And as soon as you do that, you're inviting someone else to come in with you. Right? In the process, you want it to actually happen, you see. Spirit attachment cannot occur without the person's emotional involvement. Now, I'm not saying their intellectual involvement, no. I'm saying their emotional involvement. There's an emotional reason why that person is attached to you. Right? The key is to help the person identify what the emotional reason is inside of themselves. Right? So all I did there was just held Liz on the ground for a little bit, if anybody saw that, and I just talked in her ear saying, Liz, come back here. Liz, come back here. Liz, come back here. Until after a few times I said that, Liz came back. Right? She stopped screaming. And then I said, Liz, you need to stay with me now. Stay here now. Stay in your body. Stay in your body. Right? She stayed in her body. And then when she got out of that process, I sat her up, we sat up and we talked about why the spirit did that with her. And that's what we need to do with all of these people who are having trouble with spirit connections. So if you're having trouble with a spirit connection, it's because of something going on inside of yourself that's attracting this connection. Does that make sense? And the way you can help the person is focus on the emotion that caused that attraction. And that emotion will be very, very different for every person. But focus on the emotion that causes the attraction. We come down the front. I don't really understand what happens when you go out of body, though. Like, do you have control over your body, or? Well, the thing is, the truth is, you always have control over your body.
When you go out of body or away from your body, what you're trying to do is relinquish control. You want to get away from how you feel, you see. And when you try to distance yourself from how you're really feeling, that is when you're opening yourself up to someone else coming in and influencing you. And by the way, that someone else might be a person on earth as well as a person in the spirit world. And any one of them can influence you. It's while you're not connected with yourself that other people can influence you. The truth is, not a single person on this planet can manipulate you or control you unless you have an emotion that allows it. So you need to look at the emotion that allows it. Because when you were just talking before, that made me think of times when I have been processing, and just like before when I left. You know, I was lying on the ground, and then sometimes I feel like I'm so in the emotion that it's sort of like I'm not aware of what's happening with my body. Is that sort of what it's like? Or when you're fully in the emotion itself, you will often, you will feel the emotion completely. And that's what I mean by staying inside of yourself. It's when you feel a distance between what's going on outside of yourself. And so Liz was feeling a bit of distance between this physical expression, what was going on, and actually her own feelings. Right, there was a bit of distance happening between there, which is a good indication as well. Luego volvemos a este punto dentro de unos minutos cuando... But if you're sensitive emotionally to other people's emotions, you will feel when a person is separating from themselves and not staying in the emotion itself. You will also feel when the person's going into anger, but using tears as a method to do that. Because there's plenty of times when we do what I would classify as angry crying, which is actually not getting at a causal emotion at all. And so what we need to do is look at the issues of why. Remember, it's our blockages to emotion that cause us to step away. In your case, because you're doing pretty good with your emotion, what's happening is you're staying in your emotional experience. You're fully experiencing your emotional experience. In that place, you're not necessarily conscious of your body or not conscious of your body because you're fully in the emotional experience itself. And that's a different place than what I'm trying to describe with regard to a spirit. Yeah, that's good. Here. All right, Yep. Thank you. And if we go up the back there, the mic. Oh, sorry, there's a mic here, sir. Yeah, I just wanted to clarify what you said earlier on about in the next month or 6 weeks doing fears if we don't
do our fears, or if we don't want to, that some unfortunate things or bad things will come into our life. I just didn't quite. Well, I hope I didn't say it like that. That's not what I meant. What I meant was that if you lived in your fears, like I'm not suggesting for the next 6 weeks you live in your fears, because if you live in your fears, you will certainly attract negative events into your life during the next 6 weeks if that's what you choose to do. What I'm suggesting is, instead of living in your fears, I'm saying experience emotionally the fear and release it from you. And that doesn't need to have to be a long period of time. In fact, with one of these fears, you might work through it in an hour or 2 hours if you fully commit to feeling the fear itself. Right? The problem is, most of the time we don't fully commit to feeling the fear, and instead we live in it. And certainly the danger of living in your fears is you start attracting what those fears are quite rapidly. And this is why a lot of New Age beliefs have, don't you ever think about what you're afraid of. You think about all these positive things instead, right? That's why those New Age, that's how they came about. Because people often, when they start connecting with their fears, don't experience them and release them. What they do instead is they live in them, which causes more of that attraction. And so I'm just providing you a warning. If you don't decide to fully experience your fears, if you're setting yourself, if you want to deal with your fears and you decide to fully experience your fears, everything's going to be fine. But if you want to deal with your fears, you think, and then you live in the actual fear itself without releasing it, you're not going to be fine. That's what I'm saying to you. So it's just a warning to you. That's the law of attraction at work, if you like. Thank you. Does that make sense? There's no threat involved here. Oh, you don't do it, then you're going to be in trouble. None of that. It's up to you. Yeah, it's not. It's up to you what you choose to do. I just had a very large response to the first movie. Yep. The lady in that looked very much like my sister who died of cancer, and I've always had a feeling perhaps that there was what I would have called a possession in those days. Yeah. And I'm not just sure. I know the end result is I've got to clear my emotions around it anyway, but it's just the huge reaction that I've had of not. I tried to speak to Mary and I couldn't speak at all. I get very terrified when that sort of thing comes up, that I to speak, and I seem to tie a lot of things together with, I had polio, and that seemed to be I can't remember anything for 12 months at that point, and it feels like suddenly today that things seem to have sort of seem to be connected.
Yeah. And I don't know whether I've got a big imagination or whether there's actually, and I guess I would like to make some sense of that if I can. I'm very, what's going on is that, yes, many of the diseases that have occurred in almost every person's family, not just your own, are due to different spirit obsessions going on. What happens is the spirit has a certain group of emotions when they pass. Often the spirit might pass with the disease itself, like cancer or some other disease. And then what happens is that spirit then connects to a familial figure, so a family figure on earth. Usually it might be a granddaughter or a grandson or, you know, some kind of relation, someone who they actually like, you know, in terms of their personality. And what happens in that connection is they start impressing, just like a parent would impress, their damaged emotions upon that child. And the problem is that creates, and often the person in the spirit world is still not very progressed, and they often feel the same disease is still within them, even in the spirit world. Right? And that impression gets impressed upon the child as well. And this is the cause of a lot of diseases, particularly in children. And polio is certainly one of those diseases. That, and I don't know if you'd really call it a disease, but it's one of those illnesses that actually are caused by a lot of spirit interaction, along with many other childhood cancers, child onset diabetes, and lots of other different emotions. So a lot of other different diseases, but notice I have a habit of calling them emotions because they are all driven emotionally. So yes, in the next month, I'm up at Mackay and giving a talk up there. The 2 days I'm talking up there are about spirit attractions to people on earth, and then the damage that that does to people on earth and spirits in the spirit world. And you'll find that there's huge amounts of damage that is done through these attractions, these attractions that are still happening between the spirit world and here on earth. And when you talk to many mediums, you find the level of those attractions, because many of the mediums have often had to deal with those particular illnesses, and they get told through their spirit friends that, oh, this is actually about an attraction to a certain spirit. can I just ask the difference, because I saw many similar behaviours with my sister to what the familiar, yeah. Yep. And also dreams where I was made to eat spiders and all sorts of things, I guess, beyond the disease as such, beyond just the sickness. It felt like very much a mental. Yes. Most of the spirits who are in this condition are in very poor condition. They are full of unhealed emotions. Many of them are in what you would classify on earth here as a psychotic sort of a state, even in the spirit world. In the darker areas of the spirit world.
And then when they connect to a person through the emotional connection, then you see huge connections. Mary's just reading a book at the moment, which I've suggested quite a number of times for people to read. It's called 30 Years Among the Dead by Dr. Carl Wickland. I want to know about spirit possession and spirit obsession and how much it actually influences almost all illnesses and diseases there are on earth, that is an excellent book to read. It's about a doctor who was in the 20s and 30s who worked with his wife, who was a very good trance medium. And what he did was he documented time after time after time after time all these different illnesses that he cured by actually dealing with spirit obsession. And it's a very, very well-written book with lots of case studies of each situation in it, and it's really worth the read. It's on the CD, and it's also downloadable on the Divine Truth website. And Peter's happy to email it to you if you can't find it as well. I've left a copy with him. So. Aquí Peter se ofrece a escribir, a mandarlo por email, que no es el Peter que conocemos de más joven, creo que es un señor que ha estado desde el principio de muchos talleres, parece, también. Bueno, como ahora ya por fin empiezan con este material de los temores de los cambios terrestres, y ya han pasado un buen rato, podemos hacer la parada aquí. Es un buen corte ahora y descansamos y seguimos. Ya sea parando o no la grabación. Y bueno, aquí fijaros qué bien está el sistema este, porque aunque se le ha ido la conexión a Anaco, pues luego ha vuelto a poder unirse a la llamada. Entonces, cuando os pase eso, ni siquiera tenéis que escribir por Skype ni nada. Simplemente os volvéis a unir a la llamada y si le podéis decir a alguien por Telegram, si no veis la pantalla, que en ese caso pues paramos, si no veis la pantalla, y para volver a incorporar a la llamada, por si eso funciona a veces, para que la persona sí vuelva a ver la pantalla, que a veces no funciona la visión de la pantalla. Bueno, ¿qué tal? Bien, vale. Sí, a mí me pasó ayer y pude volver a unirme, pero sí vi la pantalla. Están buenos esos acuerdos para poder seguir, para resolver. Sí, sobre todo que Anaco ha escrito por Skype, pero mejor no... No escribir por Skype tampoco. Porque sale aquí y tengo que eliminar las notificaciones de todas maneras. Porque ahí me he estado preocupando en ese momento. Y bueno, claro, sí, se desvía la atención. Muy interesante, como decíamos un poco ayer también, de que parece como que aporta un montón de cuestiones que ya en esta misma dinámica que tiene Jesús de ir, porque él es muy reiterativo, pero aún así es sumamente ilustrativo en cada una de las preguntas. Me resultó muy interesante. Un poco recordando algo de ayer que vimos, que sería el miedo 5, el miedo 6. ¿Está bien? ¿Así? Sí, justo el último sería el 6. Bueno, yo no me acuerdo si era en el 5 o en el 6, que vimos que cuando orientaba él decía, tu alma sabe, lo tengo acá anotado. Y esta mañana cuando me propuse
sentir el miedo, recordé algunas cosas que tenía como ya frescas de ayer, que era esto de no hacer mucho como que preparativo, o sea, viste que la fachada intenta todo el tiempo controlar, mantener el control. Y también me pasó de empezar, de creer que no iba a poder recuperar la emoción que ayer tuve, esa aproximación. O sea, pasaron muchas cosas así como en medio hasta llegar a la máxima expresión que yo me doy cuenta por la intensidad del llanto en realidad. También pensé que iba a aparecer la ira, por ejemplo, es como que te imaginas, como que ya, viste, como si fuera una película, ¿no? Te haces una película en la cabeza. La ira no apareció. Sí me di cuenta también, y decía yo, uno termina en ese momento asombrado porque las dos interrupciones, porque lo que hice fue buscar el llanto del niño, no sé si lo comenté en las grabaciones, que era uno de los indicadores que yo tenía, como que por ahí iba la necesidad de calmar a los niños, era así como hablaba recién, de por qué necesitas dar un abrazo o por qué necesitas recibirlo, esa misma lógica, ¿no? Entrar ahí. Y la grabación que encontraba eran breves, algunos, y otros que tenían los de 30 minutos, y llegué a encontrar uno de 1 hora. Tienen las interrupciones de los anuncios. Dos interrupciones que tuve eran exactamente, por eso digo, cómo uno puede ver lo que aclaró Mary. Por un lado era a ver, yo tengo anotado, como dijo Mary, el respirar completamente en tu diafragma, como lo único que tenés que hacer, que lo deja claro acá Jesús, pero Mary aporta, y la voluntad de experimentar toda la emoción. Y esos dos momentos de los avisos me entorpecieron, porque realmente te frustra, más cuando sos adulto tratando de ser niño, por decirlo, ¿no? Entonces, claro, me molestaron mucho de sobremanera. Bueno, sí, te molesta mucho el momento para acceder a la primera capa, que es la frustración, el enfado. Sí. Claro, pero entrando ahí, o sea, como que tu voluntad de experimentar toda la emoción incluya esa parte, ¿viste? No, porque percibía como que había una intención solapada de, bueno, listo, o sea, listo, o sea, como hasta acá llegué, porque fue primera vez un anuncio, hasta que dejas pasar los segundos y te permite salir de ahí. Después seguí y después otro anuncio. Una vez que no controlé el tiempo, nunca miré el reloj, había elegido el de 30 minutos. También había elegido otro que no era, parece que era con un efecto de sonido, o sea, no pude conectar como si fuera real, me molestaba, digamos, o sea, no era honesto, parece el sonido. Esa tampoco, eso pasó antes, pero cuando conecté con esta que sí me resultaba real, bueno, vino la segunda vez que ahí sentí más, pero también entré en esa molestia, en respirar, yo estaba acostada y acompañaba, o sea, recordaba mucho esto de respirar. Una vez que atravesé esa molestia, esa frustración, realmente llegué o sea, yo imaginé que iba a terminar golpeando algo, qué sé yo, como que, pero un poco, no pasó eso. Sí, hubo un llanto muy profundo, muy liberador, y fue maravilloso. Y recordaba esta cuestión de perseverar, no dijo ella la palabra perseverar, pero bueno, la visible voluntad de querer. Lo hice sin ir a desayunar, siempre mi desayuno es algo calentito primero, no lo hice, solo había bebido, ni agua, no tomé nada. Decidí que esta mañana esa iba a ser mi oración. ¿Ya has podido notar si había diferencia entre ese llanto y otros que hayas podido tener que sean llanto de ira, como ha dicho ahí? Sí, exactamente. Y justamente ahí noté la diferencia. En un momento tiene una intensidad muy,
¿cómo te puedo decir? Profunda el cuerpo te lo dice, ¿no? En ese llanto de no sé cómo explicarlo, porque no sé cómo explicarlo, pero es profundo y en la misma la capacidad respiratoria que haces de... A esa es la que me revela así como que sale de al fondo, ¿no? Tampoco fue largo y también la sensación de que termina. O sea, no es algo, ¿cómo te puedo explicar? Por más de que uno diga, ay, quiero estar así, como yo decía antes, que me desfigure la cara el llanto, o sea, como que supuestamente yo quería llorar, pero no, tiene su pico y después sí uno Sí, que queda... no es como una cosa orgánica, ¿no? Exacto, sí. Pues la verdad, y bueno, hoy me sentí un poco acompañada con esto que iba aclarando, pero que bueno, sí, la importancia de vivir la experiencia de estar en el cuerpo. Las tripas se inflamaron como si fuera que, no sé, era constante el revoltijo que mantuve la respiración, pero en las tripas fue realmente visible el miedo a vivir las emociones. Pero bien, todavía tengo muy sensible, toda la parte del estómago para abajo sería. Pero eso quería compartir nomás, la importancia, y bueno, recordé eso y estoy llevando la pasión. Esto de estar conectados con Dios antes de comenzar, que también fue así, porque realmente en ese momento del llanto fue muy visible. Sí, bueno, rezar, aunque solo sea para decir, oye, quiero ayudarme a tener voluntad para tratar con la emoción, sí. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que comente ya también esto del... Que dijiste que íbamos a volver, sí, ahí. Sí. Te escucho. ¿Nos escuchas? Vale. Se escucha. Y Anaco, te recuerdo, Anaco, que estás silenciada al micrófono. Gracias, Iván, pero me gustó mucho lo que ¿Qué tal el compartió. Creo que engloba también mi experiencia. Gracias. Y que sigues con frío por ahí. Yo tengo las manos heladas, pies helados. Yo tengo frío. Están ahí, sí, los espíritus temblando de miedo, que quieren que no les abandones. Bueno, y los míos igual. Bueno, entonces, pero claro, yo tengo la excusa de que como aquí es invierno, lo que iba a decir, fijaros, que voy a silenciar porque hay mucho ruido ambiente, Anaco, ahí de los demás no oigo tanto ruido ambiente. Bueno, entonces, ha dicho en un momento dado, cuando te alejas de la emoción puede venir un espíritu, pero también otra persona en la tierra. Y es que recordad aquellos vídeos que vimos donde en nosotros cuando dormimos podemos estar molestando en el estado de sueño a niños o a otras personas en general que están vivas en la tierra. O sea, como espíritus, nosotros actuamos como espíritus a veces en el estado de sueño y podemos estar haciendo cualquier cosa, de cualquier burrada o cualquier cosa buena, entre comillas, también, todo lo que queramos. Por eso, o sea, que ese es el sentido cuando he dicho que otra persona en la Tierra también. Pero no solo cuando nosotros en el estado de sueño, sino incluso otras personas que estén aposta a lo mejor viajando, como se suele decir, viajando astralmente. O sea, es decir, a lo mejor hay personas tan
poderosas, entre comillas, con su espíritu, con su capacidad de salir del cuerpo, que se ponen a dormir, entre comillas, y dicen, voy a salir a ir a buscar a tal. No lo sabemos. Y también pueden ser personas que están al lado de ti, que te usan de alguna manera en el nivel emocional, pues que por el circuito emocional que hay, como uno no quiere sentir, pues los padres que están alrededor o los que sean, en realidad están absorbiendo energías o cosas y hay una manipulación, hay un control. Y por ejemplo, de eso de los niños, y no tiene por qué estar dormidos los padres, ¿no? Luego cuando duermen sigue eso, y sigue potenciado a lo mejor muchísimo, ¿no? Está eso, pero hay más cosas todavía y también posibles. Y que se me ha olvidado ahora mismo que me estaba surgiendo un matiz ahí. Pero fijaros, ¿no? No sé si eso ha surgido algo para comentar de esto. Sí, Vani, justamente con el estar en el cuerpo, o sea, con la percepción, la sensibilidad en la interacción, digamos, que uno percibe esa cuestión, si sos, digamos, consciente, ese monitoreo es lo que te revela el estado de cómo uno, si uno pudiera tener un registro claro de un antes y un después en determinadas interacciones, uno percibe claramente esta influencia y ese espacio que se da constantemente, ya sea uno fraternalmente vinculado a la persona o no. Sí, yo me acuerdo que Jesús decía, claro, en el del perdón y el arrepentimiento, decía que, claro, si viviéramos en el alma, podríamos percibir las intenciones de las personas incluso antes de ejecutar esta proyección y que podríamos reconocerlo, claro, que hay una distancia, pero como si mínimamente, digo, no estamos en el alma y este entrenamiento lo tenemos que hacer porque nos desintonizamos, claro, se puede empezar a tomar en cuenta, como venimos viendo, todo lo práctico que es y lo que genera cada una de las interacciones que tenemos. Bueno, y entonces, ya sea de nuestra parte también, desde el momento en que uno quiere, como dio el ejemplo del abrazo, ¿no? Sí, queremos. Y entonces, fijaros aquí. Otra persona entra y te influye. Una persona a la Tierra, cualquiera sea, no sé qué. Y es que quería comentar aquí una cosa, porque dice aquí ella, esto que es un detalle muy gracioso, porque a veces siento, cuando está realmente en la emoción, que como que no soy consciente de todo lo que está pasando con mi cuerpo. O sea, esto sería muy paradójico, ¿no? Porque por un lado dices, tenemos que estar todo el rato en el cuerpo, pero cuando realmente estás ahí experimentando la emoción, como es un nivel englobante, el del alma, engloba los dos cuerpos, pues vamos a parecer, ya en el buen sentido, que no somos el cuerpo. Y esto sería un ejemplo de cómo parecer, pero un buen ejemplo de que no somos el cuerpo, ¿no? Y que somos el alma. Y entonces fíjate la respuesta, ¿no? Sentirás la emoción completamente. Y eso es lo que quiero decir con permanecer dentro de ti. Y aquí es lo que quería que comentáramos. Cuando sientes una distancia con respecto a lo que está pasando fuera de ti. Y ahí es cuando da este ejemplo con otra persona. Liz estaba sintiendo un poco de distancia. Y Liz es la que había gritado. Y creo que se refiere a eso, ¿no? La expresión física que estaba sucediendo del grito, porque era ya de ese espíritu. O sea, ella había abierto, al no querer sentir la emoción, nos abrimos, y esto lo hacemos de todas las maneras, muy sutiles, no solo cuando vienen estos casos tan fuertes,
donde se da una expresión física, que esto sería, supongo, a lo que se refiere cuando dice respecto a lo que está pasando fuera de ti, una expresión física de grito, ¿no? Que estaba sucediendo. Hay una separación entre eso y realmente sus propios sentimientos. Y Liz lo sentía esa distancia entre un grito, algo externo, digamos, entre comillas, y sus propios sentimientos. Y eso es una buena indicación también. Entonces, era para aclarar esta parte, que creo que va por ahí. Claro, sí. Para nosotros siento que es como es necesaria toda este reseteo, porque perdimos esa espontaneidad, la humildad, y claro, por ahí siento que, claro, un niño, como dice Jesús, no tiene ni una técnica, no, o sea, simplemente la vive, la emoción así, y entonces ahí sería uno con el cuerpo. A mí todavía me confunde y quizás hasta me paraliza, entre comillas, o sea, como que voy lentamente, por decir, acercándome, porque sí, esa cuestión del cuerpo es un experimento para mí en este momento, desde este lugar. A mí me sorprendió su pregunta, porque incluso cuando termina la respuesta para ella le dice que es algo bueno, cuando yo podría haber hipotetizado desde la pregunta que si ella dice, siento que no sé lo que estoy pasando, pensé que era porque justamente había una distancia. Y no, ella ya es porque en ese momento sí, completamente, como decís vos, el cuerpo pasa a ser una herramienta del alma. Claro. Y está siendo usado completamente para la experiencia, pero ya no pongo el foco en el cuerpo, sino estoy entregada, todo el cuerpo ya responde a lo que realmente estoy viviendo. Está incluido. O sea, esto es, en el lado positivo, esto es lo que viviremos si viviéramos en el cuerpo físico, en el estado de plano 8 como Jesús, seguramente te sientes como en una nube, pero no en la nube mental en la que normalmente estamos, ¿no? Sino la nube del alma, digamos. Sí. Sí. Sí, por eso uno entiende la liviandad de los chicos de terminar de llorar y reírse y jugar, claro. Y estar como, claro, voy a decir, pero si recién estabas furioso o algo, ¿no? Sí. Porque están viviendo en las nubes, pero en el buen sentido, exactamente. Claro, sí, sí. Bueno, yo anoté para mí personalmente que estoy haciendo un poco la tarea que Jesús propone de no vivir con los hijos, siendo consciente del daño que les hice, y que les sigo haciendo si no asumo la responsabilidad de mis heridas, de hacerme cargo, y quiero. Entonces también anoté el 2.2 puse. Me resultó sumamente ilustrativo, Iván, muchas gracias. Gracias a vos, digo, por esta tarea, siempre te lo digo, y ahora siento la gratitud. No es las gracias de cumplido, siento la gratitud y puse gracias Dios mío, porque sentí que fue una respuesta, ¿no? Un poco de alejarme de casa, a pesar de que se... Muy sincronizado todo, sí, porque surge motivación de hacer un vídeo, me viene bien a mí también, no sé qué, y lo compartimos. Y resulta que estamos tratando justo el enfado, la ira, no sé qué, y el miedo. Sí, es muy gracioso. Entonces, ¿pero quieres que ir a volver al 2.2 ese o cómo? No, el 10.2, no, 10.2 es el daño a los hijos, y como uno siente un poco, y creo que lo hablamos con Marisol, uno siente un poco esta cuestión de no saber por dónde empezar, si las relaciones de perdón, si las relaciones de arrepentimiento, que parece que quiero salvar, yo ya tengo nietos, y veo un poco, veo así como, pero bueno, hice el mapa en su momento, que tenés en tu canal, las relaciones de perdón y arrepentimiento, creo que llegó al 4, 1, 2, 3 y 4, como para ver la red, eso me ayudó un montón. Y bueno, ya una vez que empecé este trabajo, bueno, ahora era esto, ¿no? Tomar esta distancia así
entre comillas, ojos que no ven, corazón que no siente, y lo pongo entre comillas porque sabemos que el alma que no es así, pero de todas formas ayudó mucho a la asepsia del lugar, a que ellos, en ellos emerjan, ya tiene su propio, como Jesús contó, ¿no? Que era visible el daño que él en su alma y que en la pareja que elegían los hijos, bueno, lo tengo reflejado totalmente también, y muy interesante el poder, porque siento que es tan maravilloso en el sentido, ayer le explicaba a mi hija, digo que es un efecto dominó, que uno se propone y comienza, y él dice, bueno, te toca a ti, uno del clan sería alguien que pueda asumir para impactar en muchas cuestiones, o sea, no es, aunque parece un acto egoísta irte de casa, dejar las cosas, cortar todo lo que mantenías, es algo sumamente amoroso e inspirador, porque siente uno mismo, es un regalo. Para mí es irreversible esto, digamos, no, ya no quiero volver a hacer todo lo que estaba haciendo, de verdad. O sea, que si has notado cómo cambia la energía un poco en ti como persona y en la capacidad como te ves ahora de hablar, aunque no habléis, pero como que ahora sientes que hablas desde otro lugar hacia los hijos a lo mejor. Sí, incluso todo, porque creo que el haberme quedado sin poder grabar mis videos, que me gustaban mucho, realmente, pero también dejó un margen de humildad en ese proceso de que, bueno, vamos, deja ya para afuera y ahora para adentro, o sea, faltaba eso, ¿no? Y en este tiempo, y bueno, justamente ahí está Ana Pilar, que la semana pasada le dije, no voy a hacer más nada que no quiera hacer, que no sienta hacer, y para mí eso fue el principio del miedo. La semana pasada me pasé mi vida cuidando la opinión de los demás, lo que los demás piensan de mí, y el detonante fue muy tonto a todo este proceso, ¿no? Porque salimos con Ana Pilar, recibió visitas y nos invitaron a salir y salimos. Y yo tenía ganas de comer algo y no lo proponía, parecía una pavada, tenía ganas de comer algo, yo quería comer un sándwich. Y bueno, no como lo que come la mayoría, o sea, no la mayoría. Comúnmente fiambre, queso, bueno, yo iba a ir a buscar algo en particular, pero no lo propuse. Cuando fuimos al almacén, cuando subimos con el matrimonio que nos invitó, se tratan muy mal cuando suben. Bueno, dale, ya sube, ¿por qué? Sube así, atiende, dobla, fíjate ahí, cuidado. Entonces cuando yo ya empiezo como típica, yo, digamos, me retraigo, me voy para adentro, me quedo ahí chiquitita, y cuando bajamos a comprar era una corrida, ya, a comprar, estaba apurado. Y yo no quería comprar así. Y bueno, vos haces la fila, yo me quedé haciendo la fila, yo me ofrecí para hacer la fila, yo no quería hacer la fila. Entonces yo me ofrezco para hacer la fila y cuando yo estoy haciendo, no sé, 10 minutos de fila, había sido que el esposo del matrimonio estaba haciendo la fila del otro lado, o sea que al pedo, y ya estaba llegando a la caja. Y entonces vamos a unificar. Bueno, ya corriendo, peor. O sea, yo estaba haciendo la fila esperando que vengan a relevarme. Yo estaba lejos de la caja, pero esperando que vengan a relevarme para ir a comprar yo lo que yo quería. Fíjate todo, pierdo ese momento cuando lo veo al esposo, que era alto, lo veo de lejos, ya él está llegando a la fila. Me toca ir a correr. En eso Ana Pilar me mandó un mensaje y me puso, la manzana está barata. Bueno, no, hay oferta de manzana. No me dijo comprar ni nada, me dijo, hay oferta de manzana. Me fui, agarré 4 manzanas y 2 aguas mineral. ¿Yo compré lo que quería? No compré. Entonces yo cuando salgo, yo ese día me fui, después en un momento quedamos solo en la playa y le dije, Ana, estoy muy enojada conmigo porque estoy cansada de hacer esto, no hago lo que yo quiero, ¿por qué? ¿Por qué no me planté? Estaba frustrada, estaba enojada. Entonces eso fue el detonante y ahí empecé. Esta semana empecé como, claro, y eso fue el domingo, el lunes, ya para el martes estallé. Ahí le dije a Ana Pilar, no voy a hacer nada más que no quiera. Pero para mí eso representó, ayer lo conté,
¡ay, qué liberación! Pero después vino todo el miedo. Me quedé sola, como que sola en el sentido de decir, ¿qué hago ahora? Como así, desorientada sería la palabra, ¿no? Porque ya no podía responder a mi patrón, ahí ya empezaron las tripas, pero fue maravilloso, realmente. No, así todo como reflejo de... Sí, pues esto sería un ejemplo de hacerse valientes para poder ser ahora coherentes con una verdad que nos provoca un dolor, pero ese dolor es más pequeño a corto plazo que el dolor a largo plazo, e incluso de después de morir, que nos va a provocar el no ser verdaderos, no ser auténticos ahora con muchas cosas, ¿no? Ese sería un ejemplo a lo mejor de el trabajo que consiste entre elegir en dos dolores, como nos comentaba en el vídeo del libre albedrío, creo que era, y que lo comentamos hace poco otra vez. Es como que al final hay que elegir entre eso, porque abrirse a la verdad duele. No es que la verdad duela, sino el abrirse, como ya lo vimos, que tuvimos que aclararlo eso, sobre todo yo, que yo tenía la frase esa hecha de no, la verdad duele, no, abrirse a la verdad duele, pero lo que pasa es que si no nos abrimos va a doler más, lo que pasa es que va a doler más a la larga, y por eso esta sociedad se ha montado a la corta, en el cortoplacismo este, y claro, ya ese es todo el tema. Sí, totalmente. Y sigo, y sé que todavía me falta, digamos, porque la inercia es fuerte, de querer complacer. Ayer, por ejemplo, me invitaron a comer, o sea, todo el tiempo aparece la oportunidad de mostrar la condición de tu alma. Dice Jesús. Pero yo quería subrayar, ¿no?, que has relacionado unos dolores claros que serían dolores de corto plazo ligados a un movimiento de mayor, Claro. asentarse mayor en el alma, de un mayor asentarse o poco a poco lo que sea. Entonces sale el dolor, entonces quería enfatizar eso. O sea, como de repente haces una cosa, ay, pero fíjate, y sale un dolor. Y entonces, claro, en la sociedad que te dicen, o sea, ¿por qué estamos adiestrados desde pequeños todos? No, pues eso es malo. Si te ha dado un dolor, es malo. Y debe ser que tienes una enfermedad, una bacteria, un no sé qué. Entonces tómate esto, no sé cuántos. Cuando de repente está justo la persona librándose de dolores a largo plazo brutales que van a ser sobre todo experimentados en el mundo espiritual, en teoría. Eso es lo que nos dice la verdad divina. Pues normalmente no lo solucionamos aquí, lo gordo. Entonces, justo cuando la persona está afrontando cosas, salen dolores naturales de corto plazo, digamos. Entonces la sociedad viene con su cortoplacismo y dice, no, fuera. Eso que has hecho es malo, porque mira, te ha dado este dolor. No, me ha dado ese dolor eso. Lo que me da ese dolor es que yo tengo el alma llena de mierda. Sí, y ya está. Sí. Yo le decía hoy a una chica que vive acá en la pensión, digo, estamos como con un nacido, el nacido le llamamos a ese forúnculo grande que suele salir, que está enraizado, no sé cómo lo llaman en España o en Venezuela, que son esos granos muy grandes, muy dolorosos. Y que tienen así como un ciclo, ¿no? Pero que la gente dice, bueno, hay que reventarlo para liberarlo, y vos decís, pero no lo toques. Y yo le decía a ella justamente, ¿no? Yo creo una sola vez lo tuve, pero la liberación de esa pulsión de que está todo el tiempo ahí, y ahora el después, ¿no? Porque realmente es una podredumbre, y esa fachada que yo tenía de vivir esperando complacer para que me quieran. Ahora siento justamente en este proceso depurativo, digamos, toda la energía que tenía, que sigue incluso ahí en ese momento que me ofrecen algo, veo esa pequeña fracción de segundo donde no me cuesta ser honesta todavía. Sí, ves, estás viendo, sintiendo la verdad, cómo la perversión que es el proteger el daño con la fachada, ¿no?
Sí, sí. Sí. Gracias, Iván. Proteger la herida. Pues no sé si queréis decir algo más. Y podemos cortar 10 minutos y seguimos para descansar 10 minutos, que hagáis lo que queráis, o 20 minutos, o 30, como digáis. ¿Y le escribís a Marisol? No sé si habrá escrito, a ver. No, no. Yo te decía que Sí. pediste que recordemos que escribas. Y le escribo, sí. Gracias, pues sí. Bueno, 10 minutos. Entonces, no sé si quieren decir algo las Anas. Si pueden desilenciarse. Y se despiden por ahora del amado público. Y ahora seguimos. Bueno, está bien, 10 minutos, estoy pendiente. Gracias, Iván. Gracias, Clau. Vale, pues sería hay 10 o hay 11 de la siguiente hora. A no ser que queráis ahora comentar algo más. Ana Pi. Yo estaba hablando silenciada. No, como todas las exposiciones de Jesús, siempre te da nuevas herramientas y te recuerda cosas. Sí. Esto de estar siempre conectado con Dios, como que tenemos la posibilidad de hacer una guía para poder acercarnos más, no sé. Bueno, en 10 estamos nuevamente. Sí, hay 11, o sí, por ejemplo, hay 11. Os llamo otra vez. Perfecto. Venga, pues deja de grabar. Gracias. Gracias y hasta ahora.